today students, welcome back to once again video classes. Because due to second wave of COVID-19, we started video classes. Please be in constant touch with the video classes and also your studies also. Please we follow the video classes which we uploaded in the group also, because we can't say that the college will remain open as soon as possible. It will left to the government. So you must follow the instructions, okay, which are uploaded in the WhatsApp group also, and you must follow the whatever the works assigned to you also. Okay, then we will start with whatever the class we taught or which are we already completed the syllabus in the class, regular classes. So let us, we will move on to the next concept, that is last chapter, international business, and that joint venture, that is a new concept that is remaining in your syllabus. Okay, joint venture, first we have to we will come to know what is actually the joint venture is. Joint venture means it is a very common way of entering into international markets. First ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a joint venture means an organization which is owned by two or more organizations anta, or an organization or a company or a firm may be established by jointly. It means a joint ownership is existing on that situation. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್, or there may be chances it may be a joint venture organization or it may be an independent organization, may be possible. So in the widest sense, if we want to extend the explanation of that joint venture, there may be any form of organizations or associations which is considered as, because there may be chances one or two organizations are associated with that for formation of that kind of a business, then it is also considered as joint ventures. There are three major ways are available to choose the way entering into the international markets. It means joint ventures will be brought in the three major ways. That is, the first one is the foreign company may have an interest. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಈಸ್ a local company may have a controlling interest in the foreign company which is already existing in the foreign country. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ company which is already existing in the foreign country. This is second way.
The third one is both local company and foreign company may have interested to form a new company. It means that they want to carry on the business activities by forming a new company. There may be chances. Take an example of A and B. Okay, A and B are the two organizations or two firms. Which one is a local company and this may be considered as a foreign company. These two organizations may have interested to form a new company. There may be chances they may establish a new company. It is AB Company Limited. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. I think you are familiar with there are three ways are available go into the joint ventures. Then we will move on to the next concept is advantages or benefits. Then what kind of benefits they will get by going into or by selecting joint ventures. The first one is a foreign company may get financial support from the local partners. That is the first thing. ಅಂದರೆ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, then it requires huge amount of a capital. Then this way is best suitable for those organizations, okay, which are very interested to establish or they want to carry on their activities in the foreign country. On that moment, since the local partners also contribute for the capital for the joint ownership ventures also, then it is considered as whatever the financial burden for the foreign company that will be helpful by the local company for the foreign company. The second one is there may be a biggest advantage of bigger projects. It means joint venture make it possible to execute the bigger projects which requires heavy amount of capital and manpower. It means there may be chances if it is a single organization, okay, if it is a single organization, there is no support from other organizations to execute that project. On that moment, if you want to execute that big projects, then it requires huge amount of a capital and also it requires manpower also. When more than two organizations or more than one organizations are ready to execute that task, then it will be more beneficial for both the organizations. So it makes, okay, joint venture, okay, make it possible to execute the large projects or bigger projects which requires heavy amount of capital and also manpower. This is the second advantage. Then next the third advantage is the foreign company may be get benefit from the local partners. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಾರಿನ್ company because foreign company will get benefit from the local partners in terms of the market conditions, the competitiveness in the local market, and what kind of a culture, the style, preferences, taste, habit in the local market, because that company does not know what kind of market condition is there in the foreign country. ನಾವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಮಗೀಗ USA ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ then it will be considered. So we will say that the foreign company and also local company will get benefit of this joint venture because they both organizations, okay, got familiar with each other because they are going to carry on the task jointly. So it will be beneficial for both the organizations.
Then we will entering into the next advantage relating to joint venture. In many cases, entering into foreign markets, which will be seems to be more costly and very riskier ಅಂತ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, if we want to go with the international market, if we want to enter into international market, there are n number of ways are available, but such ways are more riskier and time consuming also and more costly also. So then joint venture is considered as the easiest way of entering into international market for those organizations which have interested in carrying out their activities in the foreign markets. So these are the advantages. They given 4 advantages. Then we will move on to the limitations or what kind of a conditions is there. The first one is they given only 2 conditions or 2 limitations relating to that. Always if any 2 organizations are entering into joint venture, then obviously they have to share their technological secrets or their knowledges, or they want to share their trade secrets to the partner, the local partner, those who are ready to carry on the activities relating to that organization. So on that moment there is always risk is there in running joint venture. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇ that company does not maintain that secret properly, there may be leakage of that secrets, or there may be disclosure of trade secrets to other companies. Then it will be biggest impact on the foreign company ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಟಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆದವ್ರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ management is existing, there is always a battle for control over the management in the new ventures. So there may be chances of conflicts between, there may be chances of misunderstanding between these 2 organizations may be existing. So if they are very good in mutual understanding the concept, and if they have cooperation and coordination between them, then these kind of limitations or disadvantages will not arise. So we will move on to the next concept, that is wholly owned subsidiary, in the next class. Thank you.